tract consists of larynx, trachea, bronchi, and lungs. Okay. What are the types of respiration? Two types. One is external and another one is internal respiration. The external respiration is the exchange of gas between the lung alveoli and the pulmonary capillary across the respiratory membrane. So the external respiration is nothing but the exchange of gas between the lung alveoli and pulmonary capillary. Whereas the internal respiration is the exchange of gas between the tissue capillaries and tissues. Okay. Here, in case of external respiration, what happened? The alveoli loses carbon dioxide and gain loses oxygen and gain carbon dioxide. In case of internal respiration, the tissue capillary gains carbon dioxide and loses oxygen. Okay. Normal respiratory rate at different age: newborn 30 to 60, early childhood 20 to 40, late childhood 15 to 25, and adult 12 to 16 breath per minute. Most important thing is that with the increasing of age, the number of respiratory rate will be decreased. In newborn childhood, the number of respiratory rate is more than the adult. So whenever you are asked that what is the normal respiratory rate, then just tell that 12 to 16 breath per minute in case of adult. Now the phases of respiration, two phase, one is inspiration and another one is expiration. The total duration of a single respiration is 5 seconds. Out of this 5 seconds, 2 seconds is inspiration and the rest of the 3 seconds is expiration. Inspiration is the entry of air into the lung from the atmosphere, and it is an active process. That means in inspiration there is involvement of muscle. Without involvement of the muscle, inspiration will not take place, and for this reason it is called active process, and its duration is 2 seconds. In each inspiration, 500 ml of air is entered into the lung. Whereas the expiration is a passive process. That means in case of normal expiration, there is no involvement of the muscle, and for this reason it is known as passive process. The process by which air is removed from the lungs into the atmosphere, and the duration is 3 seconds. So what is the difference between inspiration and expiration? We can say that inspiration is the entry of air into the lung from the atmosphere, whereas expiration is the process by which air is expired out from the lung into the atmosphere. The duration of inspiration is 2 seconds and the duration of expiration is 3 seconds. Inspiration is an active process and expiration is a passive process. In case of inspiration, either it is normal or forceful expiration, there is always needed of muscle involvement. But in case of expiration, in case of normal expiration, there is no involvement of muscle, and for this reason it is known as passive process. But in case of forceful expiration, the muscle must be involved in case of forceful expiration. Both inspiration and expiration, 500 ml of air enter into the lung in case of inspiration, and 500 ml of air expired out from the lung in case of expiration. We know that each lung is enclosed by a bilayer serous membrane that is known as pleura, and the pleura is two layer, and one is visceral layer and another one is parietal layer. The visceral layer is firmly attached with the surface of the lung, and the parietal layer is attached to the wall of the thoracic cavity. Now, functionally, the total respiratory tract, that means both upper and lower, that means total respiratory tract is divided into two zones. One is conducting zone and another one is respiratory zone. The total respiratory tract is divided into two zones. One is conducting zone and another one is respiratory zone. Okay, so what is conducting zone? The conducting zone consists of interconnecting cavities and tubes both outside and within the lungs. So what is the composition of conducting zone? The conducting zone includes the nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and terminal bronchiole. From the trachea up to the alveoli, there is 23 division occur in the respiratory tract, and out of this 23 division, the first 16 division is the conducting zone.
So তোমাদেরকে যদি if it is asked in the examination that what is the composition or extension of the conducting zone, then your answer will be in case of extension it is extended from nose to the terminal bronchiole. আর যদি বলে what is the composition of the conducting zone, then you have to tell nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. Okay, and then the first 16 division of the bronchial tree is the conducting zone. In this conducting zone, there is no gaseous exchange takes place in this conducting zone. Just remember this thing. In conducting zone, there is no gas exchange occur in conducting zone. And for this reason, this conducting zone is also known as dead space. Okay? মনে থাকবে এই কথা? In the conducting zone, conducting zone, there is no gaseous exchange occur. As there is no gaseous exchange takes place in the conducting zone, for this reason, it is also known as dead space. Okay. So what is the function of this conducting zone? In the conducting zone, the air is filtered, warmed and moisture, the inspired air, and this simply conduct this humidified air into the respiratory zone. So but the function of the conducting zone is filtration, warming and moisturization of the inspired air, and then conduct the humidified air into the respiratory zone. The trachea and bronchi together I'll call the tracheobronchial tree. So conducting zone is composed of nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. That is the first 16 division of the bronchial tree. It is extended from the nose to the terminal bronchiole. In the conducting zone, there is no gaseous exchange takes place, and for this reason, it is also known as dead space. So the function of the conducting zone is it causes filtration, warming and moisturization of the inspired air, and then conduct the humidified air into the respiratory zone. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Conducting zone. Now come to the respiratory zone. In the respiratory zone, there is gaseous exchange takes place, and for this reason, it is called respiratory zone or respiratory unit. The composition of the respiratory zone is the respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. That means out of the 23 division of the bronchial tree, first 16 division is the conducting zone, and the last 7 division is the respiratory zone. They actually exchange oxygen and carbon dioxide between the alveoli and pulmonary capillary. So our total respiratory tract can be divided into two zones, conducting zone and respiratory zone. In the conducting zone, there is no gaseous exchange takes place, but in case of respiratory zone, the gaseous exchange takes place between the alveoli and pulmonary capillary blood. Okay, in the conducting zone, the function of the conducting zone is only filtration, warming and moisturization of the inspired air, and then conduct it to the respiratory zone. And then the respiratory zone causes the exchange of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and pulmonary capillary blood. তোমরা already পড়ে ফেলছো second item যে in between the alveoli and pulmonary capillary there is a membrane that is known as respiratory membrane. So the oxygen moves from the alveoli, passing the respiratory membrane, enter into the pulmonary capillary blood, whereas the carbon dioxide moves from the pulmonary capillary blood, crossing the respiratory membrane and enter into the lung alveoli and then expelled out from the lung into the atmosphere. এখন আসো আমরা ছবি দেখব এই কন্ডাক্টিং জোন এবং রেসপিরেটরি জোনে। ফার্স্টে আমি এই যে বললাম যে টোটাল bronchial tree is divided into 23 division. The first 16 division is known as conducting zone and the last 7 division is known as respiratory zone. So what is this bronchial tree? The extensive branching from the trachea through the terminal bronchioles and respiratory bronchioles resembles an inverted tree and which is commonly known as bronchial tree. That means আমাদের ডিভিশনটা কোথেকে হচ্ছে from the trachea থেকে শুরু হয়ে ডিভিশনটা শুরু হচ্ছে and it ended up into the respiratory bronchiole and they are divided in such a way that they look like an inverted tree and for this reason it is known as bronchial tree. Okay? Yes, ma'am.
আমি কি বেশি তাড়াতাড়ি বলছি নাকি ঠিক আছে আমার পেস বলা পেসটা? আমি কি একটু স্লো বলবো? ঠিক আছে। So bronchial tree is the extensive branching from the trachea. তার মানে ব্রাঞ্চিংটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? ট্রাকিয়া থেকে। আমরা ছবি দেখব নেক্সটে। From the trachea through the terminal bronchiole and respiratory bronchiole, and it looks like an inverted tree, and for this reason it is known as bronchial tree. তার মানে এই যে ট্রাকিয়া থেকে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল পর্যন্ত টোটাল কতটা ডিভিশন হচ্ছে? টোটাল 23 division হচ্ছে, and out of this 23 division the first 16 division is the conducting zone and the last 7 division is the respiratory zone. Okay, Yes, ma'am. জি ম্যাম। এই হচ্ছে দেখো, তাহলে এই ছবিটা দেখো, ইটস লুক লাইক এন ইনভার্টেড ট্রি, রাইট? Yes, ma'am. Yes, তাই ma'am. না? It look like an inverted tree. So this is larynx, this is trachea, and then this is primary bronchus. It হচ্ছে right primary bronchus, and this one is left primary bronchus. Then primary bronchus divided into কিসে divided হবে primary bronchus? এরপরে হবে এই যে এটা হচ্ছে this one is secondary bronchus, and then secondary bronchus is divided into tertiary bronchus, and then tertiary bronchus is divided into bronchiole, and then bronchiole is divided into terminal bronchiole, and then terminal bronchiole is further divided into respiratory bronchiole. ঠিক আছে? সো আমি আবার বলি, this is trachea, it is divided into primary bronchus, right and left primary bronchus, then primary bronchus is divided into secondary bronchus, secondary bronchus is divided into tertiary bronchus, and then tertiary bronchus is divided into bronchioles, and then bronchiole is divided into terminal bronchiole, and then terminal bronchiole further branching into respiratory bronchiole. ঠিক আছে? Yes, ma'am. তো প্রথমে ছিল ট্রাকিয়া, দেন হচ্ছে আমরা যদি এখন একদম প্রত্যেকটা ডিভিশন বলি তাহলে কি হবে? নোজ, নেজাল ক্যাভিটি, দেন ফ্যারিংস, দেন ল্যারিংস, দেন ট্রাকিয়া, দেন প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, দেন সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, দেন টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, দেন ব্রঙ্কিওলস, and then terminal bronchioles. Up to terminal bronchioles, our conducting zone, and then respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. It is composed all together form the respiratory zone. Okay? Yes, ma'am. এটা হচ্ছে আমাদের গ্যানোনের ছবি. This is conducting zone, trachea, bronchi, bronchioles, and up to terminal bronchioles. This is our conducting zone, and the respiratory zone comprises respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. এখন আসো, this is the figure of respiratory zone. কি কি নিয়ে কম্পোজড হয়? respiratory bronchiole, then this one is alveolar duct, this one is alveolar sac, এই টোটালটা হচ্ছে alveolar sac, and এই alveolar sac এর মধ্যে সিঙ্গেল যে জিনিসগুলা, this is the alveoli, this one is alveoli, this total one is alveolar sac, this is alveolar duct, and this is respiratory bronchiole. So respiratory zone is composed of respiratory bronchiole, then alveolar duct, then alveolar sac, and then alveoli. Now, what is the importance of this division? এই যে ট্রাকিয়া থেকে respiratory bronchiole পর্যন্ত extensive branching হচ্ছে, extensive division হচ্ছে. What is the importance of this division? There are two importance of this division. Number one, this multiple division greatly increase the total cross-sectional area of the airway. In the trachea, the cross-sectional area is only 2.5 centimeter square, whereas in the alveoli, the cross-sectional area is 11,800 centimeter square. So there is greatly increase the cross-sectional area by this division. In the trachea, the cross-sectional area is only 2.5 centimeter square, and after division, after 23 division, it becomes 11,800 centimeter square in the alveoli. So by this division, increase the cross-sectional area of the airway. Number one, and second one is the velocity of the airflow in the small airways declines to very low value.
এই যে আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম যে প্রথমে প্রাইমারি ব্রঙ্কাসটা অনেক ডায়ামিটারটা অনেক বেশি ছিল, দেন আস্তে 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 ইন দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল দে আর ভেরি 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 স্মল এয়ারওয়ে, and for this small airway the velocity of the airflow are greatly reduced into the small airway, and thus it prevent the excessive change of oxygen, partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the alveoli and pulmonary capillary blood. Okay, so this division is very 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 much important for the increment of the cross sectional area of the airway, and second one, decrease the velocity of air into the smaller airway to prevent the sudden change of partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide into the alveoli and pulmonary capillary blood. Okay, Yes, ma'am. তোমরা বুঝতে পারছো? Do you understand? Ji, ma'am. Yes, Ji, ma'am. 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 Okay. আচ্ছা, okay, তাহলে আমরা দেখলাম যে এই ডিভিশনটা হচ্ছে 23 division and what is the importance of this division. Now come to the alveoli. What is the different type of cells are present into the alveoli? Mainly two type of, one is type 1 alveolar cell and another one is type 2 alveolar cell. The type 1 alveolar cell are simple squamous epithelial cell and they form a continuous lining of the alveolar wall. But type 2 alveolar cell are very much important. They are fewer in number and they are the main sites of gaseous exchange. So alveoli আমরা এতক্ষণ ধরে বলতেছি যে gaseous exchange takes place between the alveoli and pulmonary capillary blood. So alveolar কোথা থেকে এই gaseous exchangeটা হবে? Alveolar type 2 alveolar cell is the main site for the gaseous exchange. Okay, the type 2 alveolar cells are the main sites of gaseous exchange. Okay, other than that, this type 2 alveolar cell also secrete, তোমরা তো পড়ে ফেলছো না, what is surface tension, what is surfactant, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Type 2 alveolar cell থেকে আরেকটা কি সিক্রেশন হবে? সারফেক্টেন্ট সিক্রেশন হবে, which keep the surface between the cell and the air moist and reduce the surface tension. Okay, and there is another type of cell that is known as alveolar macrophage or dust cell that remove the fine dust particles and other debris from the alveolar space. So there are three type of cell: type 1 alveolar cell, type 2 alveolar cell. They are the mainly two type, and another type of cell is alveolar macrophage. The type 2 alveolar cell is very very much important because they are the main sites for gaseous exchange and also they secrete the surfactant which reduce the surface tension. Okay, এখন আসো আমরা এটা ছবি দেখি. So this one is the type 2 alveolar cell. Okay, this one is the type 2 alveolar cell, and then this one is type 1 alveolar cell, and this green one is the alveolar macrophage. Okay, so this one is type 2 alveolar cell, this one is type 1 alveolar cell, and this is the alveolar macrophage. So the primary function of the respiratory tract is gaseous exchange between the alveoli and pulmonary capillary blood. This is the primary function of the respiratory tract or respiratory system. So there are some non-respiratory function of the respiratory tract or respiratory system. So what are the non-respiratory function of the respiratory tract? But non-respiratory function মনে রাখার আগেও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে the primary function of the respiratory system or respiratory tract, and that is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and pulmonary capillary blood.
Okay, so আমাদের non respiratory function মনে রাখার আগে we have to remember the main primary function of the respiratory tract, and that is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and pulmonary capillary blood. Okay, now come to the non respiratory function of the respiratory tract. So what are the non respiratory functions? Number one, olfaction, because olfactory receptors are present in the mucous membrane of the nostril and they are responsible for the olfactory sensation. Now, second one is vocalization. Along with other structure, larynx form the speech apparatus. ঠিক আছে, larynx না থাকলে আমাদের যে মানে vocalizationটা হতো না. Third one is prevention of entry of dust particle. It is done by three things. Number one, filtration action of the hairs in the nasal mucous membrane. Then small particle which escape the hairs are held by the mucus secreted by the nasal mucous membrane. And third one is phagocytic action of the macrophage in the alveoli. তার মানে মেইনলি কোথায় হচ্ছে আমাদের নোজেই হচ্ছে মেইন কি প্রিভেনশন অফ এন্ট্রি অফ ডাস্ট পার্টিকেল বাই দ্য hairs present in the nasal mucous membrane as well as the mucus secreted by the nasal mucous membrane. And if these two things have failed to prevent the entry of dust particle, then the phagocytic action of the macrophage in the alveoli prevent or prevent the entry of dust particle into from the alveoli into the further area. Okay, so first of all hairs in the nasal mucous membrane, mucus secreted by the nasal mucous membrane, and the phagocytic action of the macrophage in the alveoli. Now number 4 is defense mechanism. Leukocyte, macrophage, mast cell, natural killer cell, and other type of cell present in the mucous membrane lining of the alveoli of the lung are also responsible for the defense mechanism. Number 5 is maintenance of water balance. Number 6 is regulation of body temperature. Number 7 is regulation of acid-base balance. Number 8 is anticoagulant function. The mast cell present in the lung, mast cell in lung secrete heparin, and heparin is an anticoagulant and prevent intravascular clotting. And number 9 is secretion of angiotensin converting enzyme. তোমরা already পড়ছো blood pressure এর সময় যে angiotensin converting enzyme is secreted from the lung and it acts on the angiotensin 1 and converted it into angiotensin 2. This angiotensin 2 then have different effect and ultimately increase the blood pressure. Normally angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor. Okay, এখন আসো এই যে মেইনটেনেন্স অফ ওয়াটার ব্যালেন্স, রেগুলেশন অফ বডি টেম্পারেচার, রেগুলেশন অফ অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স কিভাবে করছে আমরা জানি। রেসপিরেশনের সময় যখন তোমরা নার্ভাস সিস্টেম করবা তখন দেখবা আমাদের মানে আমরা দেখবো যে বডিতে যখন বডি টেম্পারেচার ইজ অলসো মেইনটেইন বাই রেসপিরেটরি সিস্টেম, কারণ এই যে রেসপিরেশন হচ্ছে তার সাথে সাথে কিন্তু কি ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস হচ্ছে, যেটা ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস মিনস উই ক্যান নট সি দ্য লস অফ ওয়াটার। যেমন সোয়েটিং হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট রেসপিরেশনের মাধ্যমে যে ওয়াটার লসটা হয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস। সো বাই দিস ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস it can maintain the body water balance, it can maintain the body temperature. And regulation of acid base balance আমরা দেখব যখন কার্বন ডাই অক্সাইড কি হয় টিস্যু থেকে চলে আসলো ব্লাডে, তো ব্লাডে তো ওয়াটার থাকে, দিস কার্বন ডাই অক্সাইড combined with water and form carbonic acid. Carbonic acid then dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ion. So বেশি করে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, more and more hydrogen ion will be formed, ultimately decrease the pH, and whenever the pH is decreases then there will be acidosis takes place. Okay, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. নন রেসপিরেটরি ফাংশন অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, বাট আমি বারবার বলছি এই নন রেসপিরেটরি ফাংশন না জানলেও চলবে, বাট অবশ্যই প্রাইমারি ফাংশন অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এটা একদম মুখস্থ থাকতে হবে, and that is what it is. The primary function of the respiratory tract is exchange of oxygen and carbon dioxide between the pulmonary alveoli and pulmonary capillary blood. Okay, now normal respiratory rate as usual we know that 12 to 16 breaths per minute.
blood supply already jano tomra. There are two type of pulmonary vessels. One is pulmonary artery and another one is bronchial artery. The pulmonary artery supplies deoxygenated blood pumped from the right ventricle to the alveoli of lungs, whereas the bronchial artery arises from the descending thoracic aorta and it supplies the arterial blood to the bronchi, connective tissue and other structure of the lung stroma, visceral pleura and pulmonary lymph node. Okay. এখন আসো টাইডাল ভলিউম। এই জিনিসটা তোমাদের টোটাল যে রেসপিরেটরি সিস্টেম, এই জিনিসটা টোটাল রেসপিরেটরি সিস্টেমে তোমাদের লাগবে, ঠিক আছে? টাইডাল ভলিউম। So আমি যখন inspiration, whenever I discuss about inspiration and expiration, I told one thing that in each inspiration 500 ml of air enter into the lung and in each expiration 500 ml of air exit out or expelled out from the lung, and this is the tidal volume. So the definition of tidal volume is the volume of air inspired or expired with each normal breath. Please, 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 এই জিনিসটা মনে রাখতেই হবে। The volume of air inspired or expired with each normal breath. Okay, the volume of air inspired or expired with each normal breath. So what is the volume? The volume is 500 ml of air. In each inspiration 500 ml of air enter into the lung and in each expiration, আমি নরমালের কথা বলছি, আমি কিন্তু ফোর্সফুল ইন্সপিরেশন ফোর্সফুল এক্সপিরেশনের কথা বলছি না। আমরা যেটা নরমাল ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশন এবং সাবকনশিয়াসলি যে হতেই থাকে, in that case in each inspiration 500 ml of air enter into the lung and in each normal expiration 500 ml of air exit out from the lung, and that is the tidal volume. Okay, it is 500 ml in adult male. ওকে, আমরা যখন আরো পড়বো আমরা দেখবো যে স্পাইরোমেট্রি, আমি পরে বলবো নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব, তখন দেখবো যে আমাদের 4টা লাং ভলিউম আছে and there are 4 lung volume, there are 4 lung capacity and all the lung volume and capacities are 15 to 20% less in female than male. So তুমি যদি বলো 500 ml বলে যদি বসে থাকো, then it will not complete. You have to tell 500 ml in male, because this 500 ml will be 15 to 20% decrease in case of adult female. Okay, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tidal volume টা বুঝতে পেরেছি। It is the volume of air inspired or expired with each normal breath, and that is the 500 ml in adult male. But female এর ক্ষেত্রে কিন্তু it is less than 500 ml. Okay. জি ম্যাম। Now pulmonary ventilation or আমরা বলতে পারি respiratory minute volume. আমরা একটা কার্ডিয়াক সিস্টেমের সময় আমরা যখন সিভিএস পড়েছি তখন আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম, স্ট্রোক ভলিউম এন্ড কার্ডিয়াক আউটপুট, তাই না? মনে আছে স্ট্রোক ভলিউম এন্ড কার্ডিয়াক আউটপুট? Yes, ma'am. স্ট্রোক ভলিউম কি ছিল? জি ম্যাম। আচ্ছা আমি একটু বলি, স্ট্রোক ভলিউম কি ছিল? ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড that is ejected out from each ventricle in each breath or in each beat. মনে আছে? Yes, ma'am. It is the amount of blood that is ejected out from each ventricle in each beat. আর cardiac output কি ছিল? It is the amount of blood that is ejected out from ventricle in each minute. তার মানে আমরা কি করতাম, স্ট্রোক ভলিউমকে যখন whenever we multiply the stroke volume with the heart rate we will get the cardiac output. ঠিক সেরকম ভাবে পালমোনারি ভেন্টিলেশন, আমরা এখন জানি what is tidal volume. It is the volume of air that is inspired or expired in each normal breath. তো
তো সেটার সাথে যখন আমরা whenever we multiply this with the respiratory rate, we'll get the pulmonary ventilation or respiratory minute volume. So what is pulmonary ventilation? Very much important. মানে পরীক্ষার সময় এই pulmonary ventilation তোমরা অস্পিতে পাবা। কিভাবে পাবা? যে what is pulmonary ventilation, then তোমাদেরকে একটা অঙ্ক দিয়ে দিবে, একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিবে, then you have to calculate this thing, how you can measure pulmonary ventilation. Number 1 অস্পিতে, second one এটা আসবে রিটেনে কোনো কোশ্চেনের সাথে অ্যাড হিসেবে, third one এটা অবশ্যই ভাইভাতে ধরা হবে, and number 4 it will come into the MCQ. তার মানে তোমাদের পরীক্ষায় যে চারটা সেগমেন্ট আছে, অসপি, then oral, then written, then MCQ, in each segment it can come as a question. What is pulmonary ventilation and how you can calculate the pulmonary ventilation? What is the normal amount of pulmonary ventilation? So pulmonary ventilation is very much important. আমরা আগে স্লাইডে দেখলাম tidal volume, and that is কি ছিল সেটা tidal volume. It is the amount of air inspired or expired in each normal breath, and that is 500 ml. যেটা আমরা ব্রেথ করছি সেটাই আমরা যখন মিনিটে নিয়ে আসবো, in each minute, that is our pulmonary ventilation or respiratory minute volume. The amount of air inspired or expired in each minute. আগে স্লাইডে ছিল the amount of air inspired or expired with each normal breath. So this is tidal volume. Whenever with each normal breath is converted into in each minute, that will be our pulmonary ventilation. Okay, বুঝা গেছে? What is tidal volume and what is pulmonary ventilation? Do you understand this thing and the difference between tidal volume and pulmonary ventilation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. সবাই বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, so tidal volume is the volume of air inspired or expired in each normal breath, and the pulmonary ventilation is the amount of air inspired or expired in each minute, that is in each minute. So how we can calculate the pulmonary ventilation? Simple. We can calculate the pulmonary ventilation by multiplying the tidal volume with the respiratory rate. So here it is. The pulmonary ventilation is equal to tidal volume into respiratory rate. We know that tidal volume is 500 ml and the respiratory rate is 12 breaths per minute. So যখন আমরা এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করব, we will get 6000 ml per minute or 6 liter per minute in adult male. Okay? Okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So বুঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সবাই বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কেউ যদি না বুঝে থাকো, you can ask me. Everyone understands? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. সবাই না? তাহলে আমি আরেকবার একটু বলি, যেহেতু আমার এখানে এখন অনলি 2 মিনিট টাইম আছে, সো আমি এখন নতুন টপিকে ঢুকবো না, এটা শেষ হয়ে গেলে তোমরা কিন্তু আবার জয়েন করবে। ওকে, সো the tidal volume is the amount of air inspired or expired in each normal breath. Okay, and the amount is 500 ml in adult male. Can we why we mention here adult male? Because all the lung volume and capacities are 15 to 20% less in female than male. Okay, so we mention here it is 500 ml in adult male. Now what is pulmonary ventilation? The pulmonary ventilation is the amount of air inspired or expired in each minute. So we can calculate the pulmonary ventilation by simply multiplying the tidal volume into with the respiratory rate. We know that tidal volume is 500 ml and the respiratory rate is 12 breaths per minute. So altogether is 6 liter per minute in adult male. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এরপরে আমরা যে টপিকটা পড়বো, that is alveolar ventilation. Very much important, pulmonary ventilation and alveolar ventilation. So
আমরা তাহলে দেখলাম যে টোটাল আমরা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি, ওয়ান ইজ কন্ডাক্টিং জোন এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ রেসপিরেটরি জোন। তার মানে এবং in each inspiration and with each expiration 500 ml of air enter into the lung. That means 500 ml of air enter into the lung. এটার মানে কি যে 500 ml of air enter into the respiratory tract, then it passes first the conducting zone and then goes into the respiratory zone, and respiratory zone এ গিয়ে তখন it ultimately goes to the alveoli. ঠিক তো, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay, so what is alveolar ventilation? তোমাদের কিন্তু tidal volume, alveolar ventilation, pulmonary ventilation, the definition and as well as the calculation. So pulmonary ventilation এর calculation ছিল tidal volume into respiratory rate, আর alveolar ventilation এর calculation টা আমরা এখন দেখব। Okay, so what is alveolar ventilation? It is the total volume of new air entering the alveoli and other adjacent gas exchange areas in each minute. Okay, so কিছু বোঝা গেল? Yes, ma'am. বুঝে ফেলছো? হ্যাঁ, বুঝে ফেলছো তোমরা? আচ্ছা, আমি তাও আরেকবার একটু বলি। তাহলে কি হইলো, আমরা জানি যে ইন ইচ মিনিটে কি হইলো, বা আচ্ছা ইচ মিনিটের কথা আমরা বাদ দিই। আমরা জানি যে ইন ইচ ব্রেথ অ্যাবাউট 500 ml of air enter into the respiratory tract and then it crosses the conducting zone and then come into the respiratory zone. ওকে, ঠিক আছে, এতটুকু তো আমরা জানি, তাই না? জানি? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Out of this 500 ml of air that enters into the lung with each normal inspiration in each breath, out of this 500 ml of air, only 350 ml of air enter into the respiratory zone. Okay, and the remaining 150 ml of air remain into the conducting zone. বুঝা গেল? Out of these 500 ml of air that enters into the lung in each inspiration in each normal breath, out of this 500 ml of air, only 350 ml of air enter into the respiratory zone, and the rest 150 ml of air remain into the conducting zone, যেটাকে আমরা কি বলতে পারি? Dead space air. Okay? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. দেখি আমরা এই ডেফিনেশনটা। It is the total volume of new air entering into the alveoli and other adjacent gas exchange area in each minute. That means out of this 500 ml of air, only 350 ml of new air enter into the lung alveoli and other gas exchange area, and the 150 ml of air remain into the dead space area or in the conducting zone. So how we can calculate the alveolar ventilation? First of all, the total tidal volume, that is 500 ml of air, minus the dead space volume or the air remain into the conducting zone, that is 150 ml. So the air that is enter into the alveoli and other gas exchange area is 500 minus 150, and when we multiply it with the respiratory rate in 1 minute, we will get 4.2 liter per minute. That means in each inspiration about 6,000 ml of air enter into the lung, that means enter into the respiratory tract, and out of this 6,000 ml of air, 4,200 ml of air enter into the alveoli and other gaseous exchange area in each minute. বুঝা গেল? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Ma'am, other adjacent gas exchange area কোনগুলো? আদার অ্যাডজেসেন্ট গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়া কোনগুলো তুমি বলো? এই যে আমি রেসপিরেটরি জোন বললাম, সেখানে কি কি ছিল? রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল, দেন অ্যালভিওলার ডাক্ট, অ্যালভিওলার স্যাক, অ্যালভিওলাই। সো আমরা এখানে শুধু অ্যালভিওলাই বলছি, আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে রেসপিরেটরি জোনের, দ্যাট আর দ্য আদার গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়া। Okay, ma'am. Thank you. Okay,
সো কেন তাহলে আমরা এখন বললাম যে অ্যালভিওলাইতে কিন্তু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার থেকে 500 ml of air কিন্তু চলে আসলো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে in each breath, but out of this 500 ml of air only 350 ml of air enter into the alveoli and other gas exchange area, but the remaining 150 ml of air remain into the conducting zone or dead space, and this 150 ml of air is known as dead space air. Okay, ঠিক আছে? আমরা কি বুঝতে পারলাম what is alveolar ventilation and what is pulmonary ventilation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. জি ম্যাম। আমার ক্লাস কি মানে মাত্র 3-4 জন নাকি আজকে? ছিল 76, এরপরে ঝরে গেছো 10 জন, এখন আসো 66. Okay, what is pulmonary ventilation? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay. Ma'am. Now come to mechanics of pulmonary ventilation. দুইটা কোশ্চেন এখানে আছে. One is mechanics of pulmonary ventilation and another one is mechanism of pulmonary ventilation. খেয়াল থাকবে দুইটা কোশ্চেন, একটা হচ্ছে mechanics of pulmonary ventilation, okay, and আরেকটা হচ্ছে কি mechanism of pulmonary ventilation, or we can say that mechanism of respiration. ঠিক আছে, তার মানে একটা হচ্ছে mechanics and another one is mechanism. Clear? Yes, ma'am. Yes, জি ma'am. ম্যাম। So one is mechanics and another one is mechanism. So যদি mechanics আসে mechanics ই লিখতে হবে, এবং যদি mechanism আসে then mechanism এর যে answer সেটাই লিখতে হবে. Today we will discuss about the mechanics of pulmonary ventilation or mechanics of respiration. Okay, so এই যে inspiration হচ্ছে how it can occur. During inspiration lung is expanded, okay, and during expiration the lungs is contracted. This is the main thing. During inspiration the lungs is expanded and during expiration the lungs is contracted. এতটুকু বুঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how and which thing causes the expansion of the lung? During normal respiration. ওকে, আমরা কিন্তু এখন যেই কথাই বলবো সবই কিন্তু নরমাল রেসপিরেশন নিয়েই বলবো, ঠিক আছে? সো দ্য লাং ক্যান বি এক্সপান্ডেড, দ্যাট মিন্স ডিউরিং ইন্সপিরেশন, and contracted, that means during expiration, in two ways. Number one is downward and upward movement of the diaphragm to lengthen or shorten the chest cavity. তুমি যদি এখন আগে বলো upward and downward movement of the diaphragm to lengthen or shorten the chest cavity, তাহলে কিন্তু হবে না. We know that the diaphragm is dome shaped and whenever it is contracted it goes downward and become flattened. Right or wrong? Right, ma'am. জি ম্যাম। Yes. Whenever the diaphragm is contracted, it goes downward and become flattened. যখন dome shape থেকে its convexity is facing upward normally, but whenever it is contracted, it become flattened. So it goes downward and becomes flattened. So whenever the diaphragm is contracted, it goes downward and become flattened and increase the vertical diameter or increase the length of the chest cavity. But whenever the diaphragm is contracted, then relax, then it again come to upward, become dome shape, and ultimately decrease the length of the chest cavity. So আমাদের এভাবেই বলতে হবে downward and upward movement of the diaphragm. Downward movement কখন হবে? When the diaphragm is contracted, and upward movement কখন হবে? When the diaphragm is relaxed. So whenever the diaphragm is contracted, it goes downward and become flattened and increase the length of the chest cavity. And whenever the diaphragm is relaxed, it again move upward, become dome shape, and decrease the length of the chest cavity. Okay, so number one, so diaphragm is related with the vertical diameter of the chest cavity. Okay, diaphragm is related with the vertical diameter
diameter of the chest cavity. Whenever the diaphragm contracted, it goes downward and increase the vertical diameter of the chest cavity. And whenever the diaphragm is relaxed, it again becomes dome shape, goes upward and decrease the vertical diameter of the chest cavity. Now come to the anterior, posterior and transverse diameter. আমাদের একটা যে কোনো ক্যাভিটি ইনক্রিজ মানে এক্সপ্যান্ড করতে হলে কি করতে হবে? তার ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইনক্রিজ করতে হবে, তার anterior posterior diameter ইনক্রিজ করতে হবে, as well as তার transverse diameterও ইনক্রিজ করতে হবে. So by the diaphragm, the vertical diameter can be increased by the diaphragm. Now come to the anterior, posterior and transverse diameter. Which thing increases or decreases the anterior posterior diameter of the chest cavity? Now come to the second option. Elevation and depression of the ribs. Elevation and depression of the ribs to increase or decrease the anterior posterior diameter of the chest cavity. যখন রিবস গুলা এলিভেটেড হবে তখন কি হয়ে যাবে? anterior posterior diameterটা ইনক্রিজ করবে। আবার যখন রিবস ডিপ্রেসড হয়ে যাবে তখন কি হবে? decrease the anterior posterior diameter of the chest cavity, and the lower ribs swing outward and increase the transverse diameter. So এই যে elevation and depression of the ribs to increase or decrease the anterior posterior diameter of the chest cavity, এটা আমরা জানি আমাদের হচ্ছে টোটাল 12 pair of ribs আছে, আমরা ফার্স্ট পেয়ার কে ধরবো না। So anterior posterior diameter will be increased by second to sixth pair of ribs. Okay, anterior posterior diameter will be increased by second to sixth pair of ribs, whereas the transverse diameter will be increased by the swinging outward movement of the lower ribs. That means 7th to 10th ribs. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। Okay. So these two is the mechanics of pulmonary ventilation. One is downward and upward movement of the diaphragm to increase the vertical, to increase or decrease the vertical diameter of the chest cavity, and second one is elevation and depression of the ribs to increase or decrease the anterior posterior diameter of the chest cavity, and the lower ribs swing outward and increase the transverse diameter. Muscles that elevate the chest case and expand the thoracic cavity, that call the muscles of inspiration, and muscle that depress the chest case and contracted the lungs and the thoracic cavity, that is called muscles of expiration. ঠিক আছে? ওকে, সো আমরা কি এই দুটো বুঝেছি? সো এই যে the lung and the thoracic cavity can be expanded by the diaphragm and by the elevation of the ribs, and they can be contracted by the relaxation of the diaphragm and depression of the ribs. Okay, বুঝা গেল? Yes, Yes, ma'am. जी मैम। এখন আসলে আমরা এটা ডিটেইলসে পড়বো ডায়াফ্রাম কি করছে এন্ড কিভাবে এলিভেশন এন্ড ডিপ্রেশন অফ দ্য রিবস। তো এমনি হবে না, নিশ্চয়ই কোনো মাসেলের জন্যই হবে, সেটা আমরা এখন দেখবো। ঠিক আছে, নাম্বার 1 ইজ ডায়াফ্রাম. Diaphragm is responsible for 75% of the inspiratory effort. ঠিক আছে, এই যে আমাদের নরমাল ইন্সপিরেশন হয় তার 75% এফোর্টটা কে দিয়ে থাকে? ডায়াফ্রাম। ওকে, সো আমরা যখন বলবো what are the muscles of quiet inspiration or normal inspiration, সবার আগে কিন্তু আমাদের কি বলতে হবে? the diaphragm. ঠিক আছে, because 75% of the inspiratory effort are exerted by diaphragm. So whenever you are asked that what are the muscles of quiet inspiration or normal inspiration, then your first answer will be the diaphragm, because it is responsible for 75% of the inspiratory effort. We know that it is a thin dome-shaped muscle attached to the lower ribs, gymphatic process, lumbar vertebra, as well as the lower surface of the lung. This diaphragm is innervated by the phrenic nerve and cervical segments 3, 4, and 5. Whenever it is contracted, it pulls the lower surface of the lung downward about 1.5 centimeter during normal respiration. So যখন এটা contracted করবে, it goes downward. যখনই এটা contracted করবে, it goes downward. It also pull the lower surface of the lung downward with itself and increase the 1.5 centimeter length of the
lung by during normal inspiration. ঠিক আছে? And ultimately increase the vertical diameter of the chest case and lung. ঠিক আছে? Okay, so during normal inspiration, whenever the diaphragm is contracted, it pulls the lower surface of the lung downward about 1.5 centimeter during normal inspiration. But during forceful inspiration, it can pull the lower surface of the lung downward about 7 centimeter. Can you imagine? 7 centimeter whenever during the forceful inspiration. ঠিক আছে? Okay. Yes, ma'am. जी मैम তোমরা কি পারতেছো? Yes, ma'am. তো যদি এত কথা মনে না থাকে আমরা জাস্ট এতটুকুই মনে রাখবো যে diaphragm is responsible for 75% of the inspiratory effort and it is innervated by the phrenic nerve, and whenever it is contracted it goes downward, as well as it also pulls the lower surface of the lung downward about 1.5 centimeter during normal inspiration and about 7 centimeter during forceful inspiration, and ultimately increase the vertical diameter of the chest case and lungs. এখন আসো, second one is external intercostal muscle, and this external intercostal muscle, whenever it is contracted, it causes elevation of the ribs. Okay, so our second muscles of quiet inspiration or normal inspiration is external intercostal muscle, and we know that the direction of this muscle is normally forwards and downwards, and it is responsible for 25% of the inspiratory effort. Whenever this muscle is contracted, it pulls the ribs, 2 to 6 pairs of rib upward and forward. আমরা তোমরা দেখছো, আচ্ছা রিবস গুলো কেমন থাকে? নরমালি ডাউনওয়ার্ড এন্ড ফরওয়ার্ড থাকে, তাই না? ডিরেকশনটা Yes, ma'am. So whenever this external intercostal muscle is contracted, it also pulls the rib upward and forward direction, and sternum moves forward, and যদি এটা downward থাকে, whenever they move forward and upward, then কি হবে? Anterior posterior diameter will be increased. Okay, as well as transverse diameter in the mid portion of the thoracic cavity. The lower ribs, that is 7 to 10 ribs, swing outward, মানে কি হবে? আউটওয়ার্ড চলে যাবে and widens the transverse diameter. এখন আমরা এটা ছবিটা দেখব, then it will be more clear to you. So দেখো, এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের thoracic ক্যাভিটিটা. So it is whenever the diaphragm contracted, it goes downward and ultimately increase the vertical diameter of the chest cavity. Whenever the external intercostal muscle contracted, it pulls the ribs, 2 to 6 ribs in upward and forward direction, and ultimately increase the anterior posterior diameter. These lower ribs, 7 to 10 ribs, swing outward and increase the transverse diameter of the thoracic cavity. আর এটা হচ্ছে এক্সপিরেশনের সময়। আবার কি হলো? দেখো ডায়াফ্রাম আবার কন্ট্রাক্টেড হয়ে গেল, দেন ইট বিকাম ডোম শেপ, এন্ড আলটিমেটলি কি হবে? ডিক্রিজ দ্য anterior posterior diameter. The rib goes downward and forward and ultimately decrease the anterior posterior diameter. The lower ribs swing inward and decrease the transverse diameter. Okay, এখন কি ক্লিয়ার একটু তোমরা জিনিসটা? yes ma'am Yes, ma'am. আমরা যদি বলি muscles of quiet or normal inspiration, আমরা কি বলবো? The diaphragm responsible for 75% of the inspiratory effort, এবং আরেকটা হচ্ছে external intercostal muscle, they are responsible for 25% of the inspiratory effort. এখন আসো, what are the muscles of forceful inspiration? Forceful inspiration, other than diaphragm and external intercostal muscle, sternocleidomastoid, anterior serrati, and scalene muscle are responsible for forceful inspiration, other than diaphragm and external intercostal muscle.
During normal expiration, diaphragm just simply relax, elastic recoil of the lung, chest wall, and the abdominal structure compress the lung and the expel of the air. আমরা যখন পড়লাম the inspiration and expiration, দেখো inspiration either it is normal inspiration or forceful inspiration. There is always involvement of muscle. But in case of normal expiration, দেখো just diaphragm relax হয়ে যায়, elastic recoil of the lung and chest wall and the abdominal structure যেটা নিচে চলে গেছিল again compress the lung and ultimately by this three effect the causes expire the air. In case of normal expiration, there is no involvement of muscle. For this reason, expiration is a passive process. But forceful expiration needs the help of the muscle that pull the rib cage downward. What are the muscle? Number one is abdominal recti and second one is internal intercostal muscle. Very, very, very important. What are the muscles of forceful inspiration? What are the muscles of normal inspiration? What are the muscles of forceful expiration? Why inspiration is a passive process? খুবই important question. ঠিক আছে? Yes, ma'am. জি ম্যাম। আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে একটু আলোচনা করব বিকজ নাহলে পরের ক্লাসে তোমরা ভুলে যাবা, সেটা হচ্ছে এই যে দুই ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স করলো, দেন হচ্ছে ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট করলো, ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইনক্রিজ করলো, তারপর আমরা যেটা পড়লাম রিব কেজের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা হচ্ছে whenever the external intercostal muscle contracted, it pulls the ribs upward and forward direction and increase the anterocostal diameter, as well as the lower ribs, that is 7 to 10 ribs, swing outward and increase the transverse diameter. এই যে rib case rib gula upward and forward movement where it ultimately increase the anterocostal diameter, and the lower ribs, that is 7 to 10 ribs, swing outward and increase the transverse diameter. This movement are called, one is pump handle movement and another one is bucket handle movement. Pump handle movement কোনটা দেখি আমরা, contraction of the external intercostal muscle causes the elevation of the second to sixth ribs and upward and forward movement of the sternum, and this movement is called pump handle movement. Okay, contraction of the external intercostal muscle causes elevation of the second to sixth ribs in upward and forward direction, and also the upward and forward movement of the sternum, and ultimately increase the anterocostal diameter, and this movement is called pump handle movement. এখন আসো what is bucket handle movement. Lower costal series of ribs, that is 7 to 10 ribs, show bucket handle movement by swinging outward and upward. This movement increase the transverse diameter of the thoracic cage. এখন আমরা দেখি এই ছবিটা কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা আমরা জানি, এটা আমরা সবাই জানি, এটা কি? এটা হচ্ছে একটা টিউবওয়েলের এই যে হ্যান্ডেলটা, তোমরা কি করো, পানি মানে যখন আমরা করি তখন পানি কখন বের হয়? যখন আমরা এটাকে একবার ডাউনওয়ার্ড একবার আপওয়ার্ড, একবার ডাউনওয়ার্ড একবার আপওয়ার্ড, তাই করি না? জি ম্যাম। ঠিক আছে, এই যে আমাদের আপার রিবস গুলা সেকেন্ড টু সিক্স রিবস যখন এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসল কন্ট্রাকশন করে তখন কি হয়, এই জায়গা থেকে দে উইল মুভ আপওয়ার্ড এন্ড ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, এন্ড ফর দিস রিজন দিস ইজ নোন অ্যাজ পাম্প হ্যান্ডেল মুভমেন্ট। এখন আসো এই যে লোয়ার রিব গুলা, সেগুলা কি হবে, দিস লোয়ার রিব সুইং আউটওয়ার্ড এন্ড ইনক্রিজ দ্য ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, দিস ইজ বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট। নর্মালি এই যে একটা বাকেটের হ্যান্ডেল আমরা যদি না ধরে থাকে তাহলে কি হয়ে থাকে, এভাবে বালতির সাথে বাকেটের সাথে লেগে থাকে, বাট whenever this handle is goes upward, then কি হবে, এটা যখন আপওয়ার্ডে চলে যাবে, এখান থেকে যখন ইট গোস হিয়ার দেন ইনক্রিজ দ্য ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। দেখতে পাচ্ছ প্রথমে এটা একদম বাকেটের সাথে অ্যাটাচ মানে লাগানো অবস্থায় ছিল, বাট whenever this handle is goes upward and outward then it increase the transverse diameter. Okay, and this is known as bucket handle movement. বুঝা গেল? Yes, ma'am. জি Yes, ম্যাম। ma'am. সবাই বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ওকে, সো আজকে এই পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব দ্য মেকানিজম অফ রেসপিরেশন। ঠিক আছে, সো মেকানিক্স যদি আসে তাহলে আমরা কি লিখবো? এই যে ডাউনওয়ার্ড এন্ড আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম, এন্ড দেন we will discuss about the elevation and depression of the rib by the contraction of the external intercostal muscle। যেভাবে আমি এইখানে লিখাইলাম, এই যে তো যদি আমাদের মেকানিক্স আসে, মেকানিক্স অফ pulmonary ventilation, okay, or mechanics of respiration, then we will first write this thing, and then we discuss about the role of diaphragm, and we discuss about the external intercostal muscle, and we have to তখন কিন্তু আমাদের এই পাম্প হ্যান্ডেল বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্টের কোনো দরকার নেই লেখা, হ্যাঁ, and then we will draw this figure, okay, we will draw this figure. On one figure is enough, যদি কেউ দিতে চাও দুটোও দিতে পারো, বাট ওয়ান ফিগার ইজ এনাফ। সো যদি আমাদের মেকানিক্স অফ রেসপিরেশন আসে আর মেকানিক্স অফ পালমোনারি ভেন্টিলেশন আসে, দেন ইউর অ্যান্সার উইল বি লাইক দিস, ওকে? Yes, ma'am. जी मैम। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্ত।